Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here is the next material in our subject, Introduction to Literature. Uh, this material will talk about the poetry. Yeah. So, what is the poetry itself, and what is the element of poetry, and also how to differentiate about the poetry, one poetry, and the other poetry. And then, not only that, in this material, we also will talk about the figurative language that used in poetry. So check it out, this material on this video. Okay. Poetry itself. What is the poetry? Poetry is a kind of literature. Yeah. Uh, as we know that we know about poetry at Indonesia is puisi ya. Ada dari Hailil Gibran mungkin ya seperti itu. Ya. Itu kita juga tahu poetry dengan sebutan lain ya yaitu poem ya. Namun sama saja ya dalam maknanya. Yang selanjutnya ialah poetry is a type of literature that express ideas, feelings, or tell a story in specific form, usually using lines and stanza. Yeah. And then how about point of view? Yeah, point of view in poetry. It's divided into two point of view. That is for poet, yeah, and then for speaker. Poet here is the author of poem atau poetry, ya. Jadi yang mengarangnya. And then the speaker here, that is the narrator of the poetry. Okay, next is about poetry form. Form, it's meant that the appearance of the word on the page, and then a line, a group of words together on one line of poem, and then stanza, ya, is a group of lines arranged together. Nah, berarti ya formulasi atau urutan-urutan atau yang terdapat di dalam poetry atau puisi ya itu ada form, ada line, ada stanza. Misalnya tadi di form, a word is dead when it is said, some say. I say it just begin to life that day. Nah, ada beberapa persamaan bunyi terakhir, misalnya date dan said ya. Lalu tadi say dengan day. Nah, seperti itu formnya. Oke, next is the kinds of stanza. Ya, stanza. Stanza tadi apa? Group of line arranged together ya, seperti itu. Stanza ialah kalau kita kenal itu dengan bait ya, tidak salah seperti itu. Oke, next is kind of stanza. Check it here ya. Ada yang namanya couplet. Ya, couplet itu a two line stanza. Lalu ada ya juga yang namanya triplet atau tercet. Itu three line of stanza. Lalu ada juga quatrain, four line of stanza, and then quintet, a five line of stanza, and then sestet atau sextet itu six line of stanza, ya. Then septet, ya itu seven line of stanza, and then octave, an 8 line of stanza ya. Jadi ada couplet,
triplet, quatrain, quintet, sestet, septet, and octave ya. Itu untuk jenis-jenis stanzanya. Lalu kita beralih ke sound effect. Sound effect. Nah, ada yang namanya rhythm. Rhythm is a bit created by the sound of word in poem, ya. And then rhythm can be created by meter, rhyme, alliteration, and refrain. Nah, apa saja itu? Kita lihat selanjutnya ya. Meter, a pattern of stress and unstressed syllables. Ya, yang pertama pengertiannya ialah a pattern of stress and unstressed syllables. And then meter occur when the stress and unstressed syllables of the word in a poem are arranged in a repeating pattern. And then when poets write in meter, they count out of number of stress. It's mean that number of stress here, the word that have strong stress, yeah, or strong, and syllables and unstressed. Unstressed here, if in the pronunciation practice, you will get it, ya. Jadi nanti atau mungkin sudah di dalam mata kuliah pronunciation itu Anda akan mendapatkan materi mengenai stress and unstress. Ya, seperti itu. Kalau stress itu berarti yang kentara bunyinya, ya, terdengar. Kalau yang unstress itu lebih weak form, ya. For each line. Jadi nanti meter itu digunakan ketika penulis, ya, menulis puisi itu menghitung stres dan unstressnya seperti itu. Syllablesnya yang stres yang berapa, yang unstressnya berapa, seperti itu ya. Dalam setiap barisnya, they repeat the pattern throughout the poem. Nah, meter count, meter continue di sini, count here is continue. Yang pertama ialah foot. Foot, it's mean the unit of meter. And then the foot can have 2 or 3 syllables and usually consists of one stress and one or more unstressed syllable. Ya, jadi di sini kalau foot itu sendiri unit dari meter, lalu bisa 2 atau 3 syllables, ya. Nah, biasanya terdiri dari 1 atau lebih dari 1 stress dan unstressed syllable. Seperti itu ya. Lalu types of it. The types of it are determined by the arrangement of stress and unstressed syllables. Nah, types of it juga ada jenis-jenisnya yang lain seperti iambic, unstressed, lalu stress, lalu trochaic dari stressed and unstressed, lalu anapestic, unstressed, unstressed, and stressed, and then dactylic, stress, unstressed, unstressed. Nah, itu pola-polanya ketika kita menentukan fitnya akan seperti apa. Ya. Lalu kinds of metrical lines. Ada monometer, ya, ada dimeter, trimeter, tetrameter, pentameter, hexameter, heptameter, and octometer. For monometer, is 1 foot on line, diameter 2 feet on line, 3 meter, 3 feet on line, and then
until octometer is 8 feet on line, ya. On a line, sorry. Okay. And then next is free verse poetry. Unlike metered poetry, free verse poetry does not have any repeating pattern of stressed and unstressed syllables. Jadi tidak ada pengulangan pola stress dan unstress, ya, seperti itu. Does not have rhyme. Free verse poetry is very conversational, sound like someone talking with you. Lalu a more modern type of poetry. Nah, itu untuk free verse poetry. And then next is blank verse poetry. Blank verse poetry is written in line of iambic pentameter but doesn't use and rhyme. Misalnya dari Julius Caesar, you can read it in the slide, ya, bisa dibedakan seperti itu, ya, antara free verse and blank verse. Lalu rhyme, how about rhyme? Rhyme is a word sound alike because they share the same ending, vowel, and consonant sound. Jadi kalau rhyme itu ending vowel and consonant, same ending vowel and consonant sound. Nah, apa saja consonant sound, ya, atau vowel sound, ya, seperti itu, itu akan juga dibahas di mata kuliah pronunciation practice, ya, seperti itu. Namun tidak ada salahnya jika kita bahas di sini sebagai contoh saja, ya. Lalu a word always rhyme with itself. Misalnya tadi consonant sound itu ada lamp, ada stem, nah seperti itu, ya. Share that the short a vowel sound, lamb, seperti itu, ya. Lalu share the combined and p sound. Nah, it's mean that consonant sound, ya. Jadi apa ya? Adanya vowel dan consonant sound yang sama. Nah, tadi lamp, stem, seperti itu. Itu kan sama tuh, ya. Ada short a dengan bunyi and p sound. Nah, itu, ya. Lalu end rhyme, a word that at the end of one line rhyme with a word at the end of another line. Nah, misalnya Hector the collector collected bits of string, collected doll with broken head, and rested that would not ring. Nah, di sana tadi ada kata yang bunyi akhirnya. Ya, itu sama string, ring, ya, seperti itu. And then internal rhyme. A word inside a line rhyme with another word on the same line. Misalnya, once upon a midnight dreary, while I pondered weak and weary. Nah, itu ada, ya. Jadi rhyme-nya itu dari satu baris dengan baris yang satunya tuh, atau masih di dalam baris yang sama. Nah, itu, ya. Itu ada persamaan bunyi. And then near rhyme. Seperti kata seperti kata rose and lose, misalnya seperti itu, ya. It's mean that imperfect rhyme. It's mean that close rhyme, close rhyme. The words say either the same vowel or consonant sound but not both. Tadi, ya, ada rose and lose.
And then different vowel sounds, long O and U sound. Sorry. Nah, tadi ada rose, ada lose ya. Itu masuk ke dalam jenis near rhyme ya, near rhyme. It means that imperfect rhyme atau close rhyme. And then rhymes came. Rhymes came is a pattern of rhyme, usually end rhyme, but not always. Use the letter of alphabet to represent sound to be able to visually see the pattern. Nah, ada di sini. Misalnya, kalau pantun ya, kalau di pantun itu ada bunyi A, B, B, A, B, A, B. Di puisi juga ada, di puisi bahasa Indonesia. Nah, ternyata di sini juga ada di poetry juga ya. Misalnya, a mighty creature is a germ, smaller than the pachyderm. His customary dwelling place is deep within the human race. His childish pride he often pleases by giving people strange disease. To you, my puppet feel infirm, you probably contain a germ. Nah, itu jadi ada germ, derm ya. Place, race, pleases, disease, infirm, lalu germ. Nah, itu merupakan contoh dari rhyme scheme. Okay, next is onomatopoeia. Onomatopoeia is a word that imitate the sound they are naming buzz. Ya. Itu untuk apa? Menginisiasi atau menyamakan bunyi yang lain seperti itu. Misalnya buzz itu untuk bunyi lebah misalnya seperti itu. Or sound that imitate another sound. Ya. The silken, misal contohnya, the silken said uncertain rustling of each purple curtain. Ada certain, ada curtain. Ya. And then alliteration, consonant sound repeated at the beginning of word. Nah, biasanya ini ada di tongue twister. Ya. Nah, mungkin sudah di mata kuliah pronunciation itu adanya games yang dinamakan tongue twister. Misalnya, if Peter Piper pick a pack of pickled peppers, ya, how many pickled peppers did Peter Piper pick? Itu jadi namanya alliteration. Jadi consonant sound repeat in the beginning of word. Ya. Next is consonants. Similar to alliteration, except the repeated consonant sound can be anywhere in the word. Misalnya tadi silken said a certain rustling. Silken said uncertain rustling. Jadi seperti itu ya, consonants. And then assonance. Repeated vowel sound in a line or lines of poetry often create near rhyme. Misalnya kata-kata lake, fade, base, fade all share long a sound. And then example of assonance, slow the low gradual moan came in snowing. Atau yang lainnya misalnya shall ever medicine's tea to that sweet sleep. Itu examples of assonance. Selanjutnya ialah refrain. Ya, refrain
A sound, word, phrase of line repeated regularly in a form. Quote to Raven, nevermore. Seperti itu ya. That is for refrain. Okay, next discussion is about some types of poetry we will be studying. First is lyric. What is lyric? Lyric is a short poem, usually written in first person point of view, yeah, and then expresses an emotion or an idea or describes sense, and then to not tell a story and are often musical. Yeah, many of the poem we read will be lyrics. Jadi lirik itu termasuk ke dalam puisi seperti itu. And then next is haiku. Haiku is Japanese poem written in 3 lines, yeah, 5 syllables, 7 syllables, sorry, and then 5 syllables. Nah, example-nya, an old silent pond. It means that's 5 syllables. An old silent pond. Nah, gitu ya, cara ngitung syllablesnya. An old silent pond. Nah, a frog jumps into the pond. Nah, ya, this is 7 syllables. Splash, silence, again. Nah, that is how to count the syllables ya. Seperti itu. Jadi nanti ketika ada berapa syllables dalam kata tersebut, misalnya ada pertanyaannya seperti itu, nah itu Anda menghitungnya seperti itu ya. Nah, itu untuk haiku. Japanese form written in 3 lines ya. And then Chikwain, a 5-line poems containing 22 syllables. Ya, 5 baris puisi ya yang terdiri dari 22 syllables. 2 syllables, 4 syllables, 6 syllables, 8 syllables, 2 syllables. How frail above the bowl. Ya kan? 4 kan? Ya. Of crashing water hangs. 5 ya. Gitu kayak gitu ya. Nah, itu untuk Chikwain. And then Shakespearean sonnet. A 14-line poems with a specific rhyme scheme. Ya, with a specific rhyme scheme. Tadi rhyme scheme itu yang A, A, B, B, C, C, A, A misalnya seperti itu ya. The poem is written in 3 quatrain and end with couplet. Nah, jadi nanti dibuka lagi slide-nya. Quatrain itu apa? Tadi berapa barisnya, stanzanya? Couplet itu gimana barisnya ya? The rhyme scheme is A, B, A, B, C, D, C, D, E, F, E, F, and G, G. Nah, itu rhyme scheme-nya dalam Shakespearean sonnet. Seperti itu. And then next is narrative form. Narrative poem. A poem that tells a story, generally longer than a lyric styles of poetry. B or C, the poet needs to establish character and a plot. Jadi kalau narrative poem here itu lebih ke bercerita, ya, lebih ke bercerita. Misalnya, contohnya ada puisi The Raven, atau The Highwayman, atau Casey at the Bat. Nah, itu contoh-contoh atau judul-judul yang merupakan narrative poem. Okay, next is concrete poems. In concrete poems, the words are arranged to create a picture that relates to the content of the poem. Misalnya,
Sebentar, contohnya ada di slide 32. Nah, gitu ya. Tuh, jadi kalau create poems itu arrange to create a picture, kata-katanya itu ya, seperti itu. Lalu, how about figurative language used at the poem or poetry? The first is similar. Figurative language here at Indonesia is we called or we know about majas ya. Jadi kalau dulu SMA atau SMK belajar bahasa Indonesia itu kita mengenal apa yang namanya majas ya, seperti itu. Nah, ini juga figurative language di sini itu majasnya yang digunakan. Nah, berhubungannya dengan apa? Dengan pemilihan nanti diksi dari setiap kata yang akan digunakan dalam penyusunan atau penulisan poetry. The first is similar, a comparison of two things used like as than or resembles. Misalnya kalau similar itu perbandingan yang digunakan ya bisa like as, than, or resemble. Misalnya she is as beautiful as sunrise. Nah, itu menggunakan majas atau menggunakan figurative language similar ya. Lalu yang kedua ialah metaphor. A direct comparison of two unlike things. Jadi secara langsung itu perbandingannya dua hal yang berbeda. Misalnya all the world stage and we are merely players. Ya, itu kan berbeda. Ada world stage sama playersnya seperti itu. Metafor juga ada jenisnya. Ada extended metaphor dan implied metaphor. Extended metaphor that goes several lines or possible to entire length of work. Lalu kalau implied metaphor, the comparison is hint at but not clearly state. Jadi nggak jelas kalau implied metaphor itu, ya, penggambarannya tidak jelas. Misalnya, the poison sake of the town began to manufacture venom, and the town swelled and popped with the pressure of it. Nah, jadi tidak jelas, tapi ingin menggambarkan apa itu ya, ingin menggambarkan sesuatu seperti itu, tapi tidak jelas. Nah, kalau hyperbole, exaggeration often used for emphasize. Jadi biasanya kalau hiperbola itu hal yang dilebihkan gitu ya, yang dibesarkan. Kalau kata ininya lebay seperti itu ya. Okay, next is litotes. Litotes here is understatement, basically the opposite of hyperbole, often is ironic. Ya, jadi kebalikannya dari hyperbole itu litotes. Nah, for example, calling a slow-moving person, tapi padahal itu speedy misalnya. Seperti itu ya. And then idiom. An expression where the literal meaning of the word is not the meaning of the expression. It means something other than that what it actually says. It's raining cats and dog. Ya, it's raining cats and dog. Contohnya itu untuk idiom. Ya, jadi pengibaratan kalau itu ya. And then personification. Personification is an animal given human-like qualities or an object given life-like qualities. Ya, jadi ada misalnya untuk menggambarkan benda itu atau sesuatu
itu ada human-like qualities, ya. Okay, other poetic devices. Symbolism. When a person plays, thinks, or even that has meaning itself, also represent or stand for something else. Misalnya, kalau ada gambar burung gagak, itu diasosiasikan atau diibaratkan, ya, atau simbolnya itu tentang Amerika misalnya. Lalu ada dua merpati, itu simbol tentang peace, ya, seperti itu, atau kedamaian. Selanjutnya, the next is allusion, comes from the verb allude, which mean to refer to. Ya. An allusion is reference to something famous. Ya. For allusion. And then imagery, it's that language that appeals to the sense, and then most images are visual, but they can also appeal to the sense of sound, touch, taste, or smell. Nah, contohnya ada then with quick hand that ache from labor and a weekday weather. Ya, for imagery. Itu merupakan bahasan yang ada di dalam materi kita kali ini. Semoga dapat dimengerti. Tugas dan pertanyaan nanti kita diskusi di WhatsApp group. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.